К нам в студию заглянули легендарные хорватские теннисисты Ива Majoli, Goran Ivanisevic. Eva, Goran, we very warm welcome you here. So, what are your expectations, inspiration of this tournament, St. Petersburg Open? First, thank you for having us. It's amazing tournament. It's a great atmosphere, and it's always nice to return, especially to play with the legends like Goran, Evgeny, Anastasia. I think it's a different game what people are used to watching now, so I think it's enjoyable for everybody to just have fun before the big finals. Thank you, Goran. Just same, like last year. I was here last year playing with Eva. It's always fun to play with Eva, Evgeny, Anastasia. Been here a lot of times. I like to play in Russia. You know, people, they like tennis, they like to watch. And yeah, really, I was not so serious, but before the final, so the people can relax a little bit. Thank you. Ива и Горан отметили, что им действительно очень нравится приезжать всякий раз в Петербург, в Россию. Немножечко такой, знаете, момент на расслабоне, как они назвали, играют перед финалом. Но в этом нет ничего зазорного. Конечно, перед финалом, перед действием, которое будет в исполнении Зверева и Вавринки, они говорят, что им всегда нравится играть против Жени Кафельникова, против Анастасии Мыскиной. И они с удовольствием приедут еще раз. Горан и Ива играли у нас и в прошлом году. So, tennis is pretty changed. When you play with what time, and nowadays there is a bit of show, so you go to this corridor. What was this? What was this inside you? Well, I think what they do here, this tournament, I think it's very special, and I think it's one of the best organized tournaments during the season. And it's nice to see the cheerleaders. It's nice to see the tunnel with the cheerleaders. I think at the end of the day, it's for the families to come with their children, to enjoy, to have a great afternoon. And I think we're going to see more and more of this, like at the basketball game or baseball. So I think Russia, St. Petersburg, is one of the first tournaments to do this. And I think it's working great. I think everyone is having lots of fun with this. Thank you. Ива говорит, что действительно очень здорово, что организаторы проделали невероятную работу здесь, в Петербурге. Это едва ли не первый турнир, который задал такой высокий уровень качества. Все действительно здорово. И финал, который, не только финал, но и весь турнир, который проходит на баскетбольной арене. Конечно, невероятный уровень организации и потрясающей работы. So, Goran, a question about Tomas Berdych. You started to work with him. What are your expectations with work with Tomas? We just started, so expectation is they are big, trying for him to win a Grand Slam. That's what is the biggest and main goal for next year. He was a couple of times close, but you know he never won. So my goal is to prepare him with the rest of the team, and then it's depend on him. He is on the court, he is making decision on the court, but he is capable to win, and hopefully we can do it. And did you advise him to go to St. Petersburg the second time? No, he already agreed before I even started to work with him. Горан Иванишевич начал сотрудничество с Томашем Бердыхом, начали не так давно, но тем не менее Горан говорит, что главная цель это, конечно, победа на турнире Большого Шлема у любого игрока и надеется, что они сделают этот шаг вперед. Дело в том, что Томаш Бердых играл в финале Уимблдона в 2010 году и, конечно, сейчас они хотят взять эту вершину. На вопрос о том, посоветовал ли Горан снова приехать Томашу в Петербург, мы знаем, что Бердых был во второй раз в Санкт-Петербурге, Горан говорит, нет, это было чисто его решение, и он сам приехал сюда снова. So, Eva, you're making a lot of work with Croatian tennis, with Croatian young girls, and you have a small area of working, but not small, of course, for us, for St. Petersburg Ladies Trophy. Tell us about it, please. Well, it's great, to be involved in such a great event, premier event. Happy to be part of the team who was able to get the tournament into St. Petersburg. I think of Alexander Medvedev as a great person, a great director, a person with many unbelievable ideas. I think the tournament will get better and better each year. We're going to try to bring even better players for next year, but it's definitely becoming one of the most talkable tournaments on the women's tour. I think the girls are amazed how they've been treated, the hotel, the transportation, people. So it's great to get this kind of feedback, especially after the first year. Of course, there are always little things that can be improved, but we're working on it, and I hope, the field is going to be amazing next year.
Ива Майоли участвует не только в развитии хорватского тенниса, но и в развитии турнира St.Petersburg Ladies Trophy. И Ива отвечает, да, действительно здорово быть частью такого большого интересного проекта. И, конечно, они надеются, что все лучшие теннисистки будут приезжать сюда. Дело в том, что St.Petersburg Ladies Trophy становится тем турниром, который едва ли не самый обсуждаемый в WTA-туре. И, конечно, в следующей зимой уже ждут сильнейших теннисисток планеты. И, конечно, многие сюда хотят приезжать. Goran, when you played, you have your own style of haircut. Yeah, and what was this? It's like why didn't you cut it? It was like similar for you. Just no, just whatever comes in my mind, I do it. You know, sometimes I was a little bit different because of that, and I had a lot of different hairstyles. So, but you know, when you make the, let's say, crazy hairstyle, you need to play good. If you don't play good, then you're in trouble. So you better play good. I think it's became like a fashion nowadays. Yeah, now everybody's doing something crazy. Back then, I was the only one. Мы спросили Горана о его прическе, которую, помните, хвостик тот легендарный. Он говорит, да, приходил, интересно было делать что-то такое, но если ты делаешь такую прическу, это не означает, что ты должен еще играть хорошо, иначе тебя не запомнят. А в сегодняшнем, в современном мире, конечно, многие не то что копируют, а многие достаточно сумасшедшие, говорит Горан по-хорошему, но и у всех как раз-таки собственный стиль. And what about sports, not only tennis, I think. Maybe, of course, I know you have training sessions for tennis because it's your sport. And what about you, football? Maybe Eva, maybe you're playing, for example, squash or something about it, no? Well, you know, the thing is now you can do many more sports than when you played because lots of us sign contracts that you're not going to ski or do some crazy things. So I love skiing. I enjoy skiing in the winter and rollerblading, Pilates, just have much more time than before. So tennis here and there, not as much, of course, as we used to, but it's fun to be involved with many other sports. Goran, football? Yeah, I like football. Football is my passion, and I like to play, I like to watch, So for sure you're coming to Russia for the World Cup. Yeah, World Cup pretty soon, and hopefully we qualify. We have a strong team, so we're going to be okay. Maybe Ibrahimovic instead, Ivanisevic instead Ibrahimovic? I don't think so, but still, I like to watch. He is one of my favorite football players. Мы спросили о других видах спорта, которые занимаются Горан и Ива. Ива ответила, что, конечно, когда они подписывали контракт, выступая в туре, им запрещалось в опасных видах спорта быть, ну, в частности, на лыжах кататься, не дай бог, подвернуть ногу или еще что. Но сейчас, конечно, больше времени для того, чтобы кататься на лыжах, говорит Ива Майоли, говорит, что пилатесом занимается, а у Горана любовь — это футбол, и он, конечно же, приедет в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году, и, конечно, страсть к футболу у него есть. So, thank you for coming, thank you. We're inviting you for next tournament for St. Petersburg Ladies Trophy, and we every time glad to see you. Thank you very much. Thank У you. нас в гостях были Ива Майоли и Горан Иванишевич. Ива Майоли — чемпионка Ролан-Гаррос 97 года, Горан Иванишевич — победитель Умблдона 2001.